désolé pour le retard, hein, parce que dans mon application, il était question qu'on commence à 15 heures. Je crois qu'il y a un problème avec la synchronisation. Alors, donc, dans cette session, nous aurons 3 présentations, c'est bien ça? Voilà, donc, la première présentation sur les médicaments, en fait, c'est l'enquête de l'amoxicilline au niveau du Burkina Faso, sera présentée par Dr Fadima Bokoum, qui est chercheur à l'Institut national de recherche en sciences de la santé, c'est bien ça? C'est CNRC? Voilà, ok. Alors, je n'ai pas la biographie, je ne sais pas si... please, is it possible to present the biography of Dr. Fadima? Do you have it? Il n'y en a pas. OK. Alors, la deuxième présentation. Alors, m'excusez, je n'ai pas encore... je prends un peu donc l'application qui est une présentation sur les moustiquaires imprégnés qui sera faite par l'équipe d'Ouganda, c'est bien ça? Est-ce que la personne est là? Alors, je vais ouvrir carrément pour voir le nom. Désolé. Il semble que nous n'avons plus donc beaucoup de minutes pour la session. Alors, so I will attend that the second presentation will be done by our colleague from Uganda. It's the title is Equity, Informative Economic Evaluation of Next Generation Loan, Lasting ITN, by Catherine Suzanne. Is Catherine Suzanne around? Okay, and the first presentation is about equity and foreign policy setting for malaria control in Africa by Ghana and Malawi team. This will be Lelisa Fakudu. Is Lelisa around? Okay. And the fourth presentation will be done by Akbaya Stefan Serge Oga from, okay. It's about cost of implementing perennial malaria chemo prevention in health district of Côte d'Ivoire. And the last one is will be done by Yosu Ejeno. It's about malaria parasite density among blood donors in southern central district of Nigeria. Are you around? OK. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première présentation qui sera faite par Dr Fadima Bokou sur la qualité de l'amoxicilline sur le marché du médicament à Ouagadougou, une menace pour la santé publique. Alors, Dr Fadima, je rappelle, chercheuse au niveau du Centre national de recherche en sciences de la santé, c'est bien ça? Ou, OK. Vous avez donc la parole pour... alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va faire 7 minutes, hein, je crois, si c'est possible. Alors, vous avez la parole. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci donc pour votre présence à cette session. Alors, je vais vous faire la restitution d'une étude portant donc sur la qualité de l'amoxicilline, donc sur le marché donc, du médicament au Burkina Faso, donc avec mes co-auteurs qui sont présentés ici. Alors, en plan donc avec un contexte et puis des objectifs, la méthode que nous avons utilisée, les résultats et une conclusion. Alors, en termes de contexte,
Donc, on sait que dans de nombreux pays, donc, l'accès des médicaments de qualité et efficaces sont assez limités. Une étude a montré qu'on avait 19% donc des antipaludéens et 12% des antibiotiques qui sont estimés donc de mauvaise qualité. Donc, les raisons qui peuvent expliquer cette qualité douteuse-là, c'est entre autres les conditions de stockage, de transport et puis donc la falsification de médicaments. Les conséquences, c'est qu'on peut avoir donc le médicament qui est inefficace donc sur le pathogène, voilà, et donc ça peut faire des dépenses supplémentaires. Également, ça contribue à la résistance également des médicaments et en particulier sur la question des antibiotiques. Alors, donc, la qualité des antibiotiques pose donc une véritable question de résistance qui s'installe de plus en plus. On a l'amoxicilline, donc, qui est un des médicaments les plus utilisés en termes d'antibiotiques dans le monde. Et au Burkina Faso également, on le sait que c'est largement utilisé dans le traitement des infections respiratoires, surtout pour les enfants et puis également au niveau des adultes. La surveillance dans certains contextes, donc, il y a déjà eu des études qui ont prouvé donc question donc de la prévalence croissante donc des bactéries et de la résistance au niveau de Ouagadougou et de Nouna. Donc c'est dans ce contexte que notre équipe s'est interrogée également sur la qualité des antibiotiques sur le marché et nous avons cherché donc à comprendre donc quelle est l'ampleur donc de l'amoxicilline falsifiée ou sous standard sur le marché, donc afin d'éclairer les décisions donc des autorités sanitaires. Donc notre étude a donc utilisé une approche de client mystère, c'est-à-dire que nous avons donc envoyé des enquêteurs qui sont allés acheter des médicaments, comme se faisant passer pour des patients. Et comme on sait, dans nos contextes, la plupart, par exemple, l'amoxicilline, on ne demande pas donc d'ordonnance pour pouvoir obtenir ça. Donc, ils sont allés au niveau donc des pharmacies privées, également des dépôts pharmaceutiques au niveau des CSP. Les CSP sont les centres de première référence, donc, disons, de premiers soins au niveau du Burkina et également au niveau des marchés, parce qu'on sait également que les antibiotiques sont également vendus au niveau des ce qu'on appelle des vendeurs de la rue. Mais de plus en plus, ils sont localisés dans les marchés, dans les grands marchés, donc au niveau donc, du pays, donc de Ouagadougou en particulier. Et nous avons choisi l'amoxicilline parce que bon, c'est le générique le plus utilisé pour adultes également. Donc, nous avons une estimation de 50 échantillons. Nous avons fait en termes d'analyse une inspection visuelle et puis on a eu une analyse en laboratoire pour justement sous-doser les différents principes actifs donc de ces médicaments qui ont été achetés. Alors, ça a été fait donc dans la ville de Ouagadougou, où nous avons donc, ici nous avons 12 arrondissements et nous avons donc sélectionné 6 arrondissements dans lesquels donc nous avons effectué donc notre enquête au niveau donc des marchés, également des pharmacies privées et puis des CSPS, des formations sanitaires qui étaient donc dans ces différents arrondissements. Alors, quels sont les résultats? Donc, sur les 50 échantillons que nous avons eu 16 donc, au niveau des dépôts pharmaceutiques, 18 dans les pharmacies privées et 16 auprès des vendeurs dans les marchés. L'inspection visuelle, donc, une fois que le médicament a été acheté, donc, il était envoyé donc, sous sachet bien fermé au niveau donc, de notre laboratoire et nous avons un pharmacien qui procédait à l'inspection visuelle donc, du produit. On a vu à ce niveau justement que tous les blisters qui ont été donc, collectés, ils n'étaient pas endommagés. Donc, il y avait des numéros de lot et des dates d'expiration.
Mais dans 70% des cas, donc, on n'avait pas de date de fabrication qui était indiquée. Également, en termes de pays d'origine, on a donc pour la majorité, donc 17 donc qui provenaient donc de la Chine, du Ghana, de l'Inde, et puis 32 qui n'avaient pas de pays d'origine. Alors, toujours sur les résultats, donc en termes d'échantillons, on peut dire qu'un échantillon sur 3 était donc en sous-dosage ou falsifié. On a également la moitié des échantillons achetés auprès des vendeurs donc de la rue, donc au marché, qui étaient donc sous-dosés ou falsifiés également. Donc, si vous regardez ici sur le graphique qui est présenté, donc dans les pharmacies, donc on dit pharmacie publique, mais c'est dans les dépôts pharmaceutiques, dans les centres de santé primaires, où on a donc 19% donc, qui étaient donc sous-dosés ou falsifiés. Dans les pharmacies privées, les officines privées, donc on a 22%. Et au niveau des marchés, donc c'est 50%. Alors, on n'a pas trouvé de corrélation particulière entre les prix et puis la qualité douteuse. Donc, on ne peut pas dire justement que parce que le prix est moins, que c'est moins cher, que ça veut dire que c'est la qualité donc du médicament est douteux. D'autant plus que on a justement constaté qu'on a plus ou moins les mêmes prix au niveau des marchés publics que dans les pharmacies ou dans les dépôts. Donc, ça veut dire que c'est pas une question, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence dans les prix donc, qui sont pratiqués au niveau donc, de ces différents sites de vente des médicaments. Également, on a vu que plus de la moitié des échantillons de qualité douteuse avaient des informations manquantes. Donc, on pourrait peut-être dire que ce sont des indices. Donc, en termes d'informations manquantes, également, la provenance, c'était donc dans d'autres pays africains et puis en Asie. En conclusion, on pourrait dire que donc, la prévalence, en tout cas, au niveau en termes d'amoxicilline, voilà, en termes de qualité douteuse au niveau de Ouagadougou reste quand même élevé. Si on a un produit sur 3 donc, qui ne répond pas aux critères de base donc, de la qualité. Également, nos résultats ont montré que en termes sur les blisters, on a des informations manquantes pour la plupart des échantillons qui étaient de qualité douteuse. Et bien sûr, le risque est assez important pour les populations qui n'ont pas les moyens d'identifier ces médicaments donc de qualité douteuse. Donc, du fait qu'on a pu, en tout cas, révéler qu'il y a certains signes visuels, si on peut dire ainsi, qui pourraient porter, en tout cas, un doute sur la qualité, ça pourrait être des indices qu'on pourrait mettre à la disposition donc, des populations pour potentiellement, en tout cas, éviter les médicaments ou les produits donc, de qualité douteuse. Donc, je voudrais donc remercier donc, les différents partenaires, donc l'IRSS qui est mon institution d'affiliation et les autres partenaires allemands avec lesquels donc, nous avons collaboré sur ce projet-là. Je vous remercie. Ok, merci bien, docteur Fadima de l'IRSS, qui a fait donc une présentation sur la qualité de l'amoxicilline. Nous savons que c'est un problème de santé publique, en ce sens qu'un médicament de mauvaise qualité, effectivement, peut entraîner pas mal de conséquences, les décès, bien sûr les questions de résistance antimicrobienne. Alors, je te remercie. Les questions, vous les notez à la fin. Nous allons donc faire une session commune pour les questions. Alors, je m'en vais directement inviter le deuxième présentateur qui est, je ne sais pas si Dr Catherine Souza est là. Dr Catherine, apparemment, elle n'est pas là, elle n'est pas non plus en ligne. Alors, le troisième présentateur, Dr Lilissa Fakedou Asebe. Alors, je ne sais pas si Dr Asebe est là. Apparemment, ok. Non, alors, donc, on va passer directement donc, à Dr Stéphane Serge Oka de la Côte d'Ivoire qui va nous parler donc sur the cost of implementing perennial malaria chemo prevention in 3 health district in Côte d'Ivoire.
So, docteur, vous avez la parole pour 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vois que nous sommes entre francophones. Les diapos ont été préparés en anglais, mais je ferai la présentation en français sur donc les coûts de mise en œuvre de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne en Côte d'Ivoire dans 3 districts sanitaires. Cette présentation sera réalisée suivant le plan traditionnel en 5 points, avec des implications à la fin. Et nous voudrions dire en introduction, donc, la slide, please. Again, please. Slide, please. OK. OK. Donc, le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, à l'instar de l'Afrique subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire est en phase pilote des dernières recommandations de lutte contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi sont déployés sur des sites pilotes la chimioprophylaxie du paludisme pérenne, la vaccination contre le paludisme, la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier, de même que des interventions portant sur les nouvelles moustiquaires à imprégnation d'insecticides durables. La chimioprophylaxie du paludisme pérenne en Côte d'Ivoire a consisté, dans sa phase pilote, à l'administration de 5 doses de sulfate d'oxyne pyrimétamine au cours des contacts pour le programme élargi de vaccination chez les enfants de moins de 2 ans qui sont à risque de paludisme, donc quel que soit leur statut vis-à-vis de cette maladie, et cela dans les zones éligibles. Cette phase pilote a été réalisée à travers le projet Plus. Le projet Plus qui a inclus différentes activités, dont une évaluation multidimensionnelle, à savoir une évaluation de l'impact de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne que nous allons abréger CPP, donc impact de la CPP sur la morbidité et la mortalité palustre. L'autre dimension, c'était l'évaluation économique. Il y a eu également une évaluation du processus et une analyse des génotypes des plasmodies prélevés chez les patients malades. Cette phase pilote a été réalisée donc dans 3 districts sanitaires que sont à Bengrou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à Bengrou, Boisflé et Séguéla, en vue donc de fournir des services de bonne qualité et de générer des preuves pour le passage à échelle durable de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne. Les objectifs dans le cadre du travail qui fait l'objet de la présente communication étaient d'estimer les coûts financiers et économiques ainsi que l'utilisation des ressources humaines pour les établissements de santé en vue donc de dispenser de la CPP, d'explorer les principales variations de ces coûts et de l'utilisation des ressources et de discuter des implications des coûts observés pour la mise en œuvre donc de la CPP parallèlement aux autres interventions. Les méthodes ont porté sur les lieux de collecte des données, donc dans 3 districts sanitaires,
et 12 établissements de santé sélectionnés de façon raisonnable pour avoir différents types et tailles d'établissements en milieu urbain et en milieu rural. La perspective de cette évaluation de coûts était les établissements fournisseurs donc, de soins de santé. L'équipe de travail comportait des économistes et des scientifiques de sciences sociales, ce qui nous a permis de mettre en œuvre des approches qualitatives et quantitatives à travers des interviews, des observations et également l'extraction de données à partir des enregistrements financiers des établissements de santé. Il y a eu 2 cycles de collecte de données, avant ou très tôt au début de la mise en œuvre de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne et 12 mois après la mise en œuvre de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne. Alors, les données ont été collectées sur les coûts récurrents des établissements de santé et à partir de ces coûts récurrents, donc, les coûts totaux des établissements de santé ont été estimés comme étant la somme des coûts récurrents et des coûts de dépréciation du capital. Les coûts de dépréciation du capital ont été supposés être égaux à 12% des coûts totaux. Et donc, ces coûts totaux ont pu être obtenus à partir des coûts récurrents. Donc, les coûts récurrents ont été convertis en coûts totaux en utilisant la méthode de costing basée sur les services fournis par les établissements sanitaires avec un taux d'inflation en 2023 par rapport à 2022 de 1,044 et un taux de change du franc CFA en dollars. Les coûts pour la sulfadoxine pyrimétamine ont été estimés en tenant compte du poids moyen par âge des enfants. Alors, concernant les... il y a une diapo qui manque, je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Concernant les coûts, nous voudrions juste dire que ces coûts vont porter sur les coûts différentiels de mise en œuvre de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne, en estimant les coûts de la sulfadoxine pyrimétamine, les coûts des différents consommables, mais nous allons surtout nous attarder sur les coûts en rapport avec l'utilisation des ressources humaines, des services, du personnel pour pouvoir fournir la vaccination et également fournir la CPP lorsque celle-ci va entrer dans la mise en œuvre. Et donc, les coûts de la sulfadoxine pyrimétamine étaient faibles. Nous n'allons pas insister là-dessus. Ce dont nous allons surtout parler, c'est les coûts totaux des établissements de santé entre les cycles de collecte de données. Remarquez pour le premier district d'Abengrou que la CPP avait déjà commencé avant le premier cycle. Et donc, les coûts concernent des coûts au début de la CPP et un an après la CPP. Dans les 2 autres districts, nous avons les coûts avant la mise en œuvre de la CPP et les coûts après la mise en œuvre de la CPP. On observe une variation de coûts qui elle-même est très variable entre les établissements de santé, de même que la variation des services fournis donc, par les établissements de santé entre les cycles 1 et 2 varie légèrement entre les établissements de santé. Alors, à partir des coûts totaux, nous avons extrait les coûts qui pouvaient être attribués
au service de programme élargi de vaccination, donc d'administration des vaccins aux enfants de moins de 2 ans. Et nous pouvons voir que dans le premier district, donc qui avait déjà commencé la CPP, il y a quand même une augmentation des coûts relatifs, des coûts après la mise en œuvre de la CPP, donc dans le cycle 2 de collecte des données, de même que dans les autres établissements. Il y a aussi une augmentation des services en rapport avec le programme élargi de vaccination. Alors ici, nous avons les coûts par visite pour le programme élargi de vaccination entre le cycle 1 et le cycle 2 à chaque fois, en distinguant le district qui avait déjà commencé la CPP avant le cycle 1 de collecte des données et les 2 autres districts. Les 3 districts se différencient nettement. Légère diminution du coût par visite PEV, variation faible, et dans le dernier district, une variation plus importante des coûts par visite. À présent, nous présentons les résultats en rapport avec l'utilisation des ressources humaines, en commençant par le temps total de travail des personnels observés au cours de la dispensation de la vaccination, donc des vaccins du PEV, dans les établissements de santé. Et nous pouvons voir que le district 1, donc le district 1, qui avait déjà commencé la CPP avant le premier cycle de collecte de données, se caractérise par une légère diminution du temps de travail, alors que dans les 2 autres districts, on observe une augmentation de ce temps de travail. De même, nous avons observé la quantité de services fournis, donc de contacts PEV réalisés dans les établissements de santé entre les cycles 1 et 2. Et là, nous pouvons voir que dans tous les établissements de santé, donc dans tous les districts, il y a une augmentation du nombre de services PEV fournis dans les établissements de santé en dehors d'un seul établissement de santé. Enfin, nous voyons ici le temps moyen mis par visite PEV, donc par unité de fourniture du PEV, avant la mise en œuvre de la CPP dans les 2 derniers districts. Le premier district ayant déjà commencé la CPP avant le cycle 1 de collecte de données. Et nous voyons que ce temps de dispensation de la vaccination et de la vaccination plus la CPP augmente dans certains établissements de santé, mais diminue dans d'autres établissements de santé lorsque nous passons du cycle 1 au cycle 2. À côté donc de ces analyses quantitatives, nous avons également ajouté des analyses qualitatives sur l'utilisation des ressources humaines et nous avons pu observer 4 situations dans certains établissements de santé. Premièrement, il y a une augmentation du temps de travail dans le programme hebdomadaire de travail et cette augmentation s'est traduite soit par un allongement de la durée de travail, les jours de vaccination, PEV, soit par un accroissement du nombre de jours de vaccination. Les établissements de santé ont des programmes hebdomadaires avec 1 ou 2 jours de vaccination et certains établissements ont dû ajouter des jours de vaccination en plus. Il y a eu dans certains établissements un déplacement, donc une réaffectation de personnel d'autres services vers les services PEV pour pouvoir supporter la charge de travail induite par la CPP. Il y a eu le recrutement de personnel additionnel avec un salaire
additionnels à fournir et il y a eu l'utilisation des agents de santé communautaires et des mobilisateurs communautaires pour pouvoir réaliser les activités de vaccination et de CPP. Mais il y a des établissements qui n'ont pas signalé de variations particulières. Alors, en termes d'implication, nous avons retenu un point principal sur, sur ces coûts différentiels donc, de mise en œuvre de la chimioprophylaxie du paludisme pérenne à travers les contacts de programmes élargis de vaccination dans les établissements sanitaires. C'est qu'il y a manifestement une augmentation de la charge de travail, notamment avec donc un allongement du temps de travail pour les établissements de santé, notamment chez les personnels dédiés au PEV, mais c'est une augmentation de coûts qui est surtout économique puisqu'elle n'a pas entraîné dans la plupart des cas une augmentation des dépenses, notamment en termes de salaire du personnel. À côté de cette augmentation de charges de travail, on a pu noter dans certains établissements une augmentation du volume des services de PEV, de vaccination, et donc avec des effets notablement positifs sur la couverture vaccinale. Certains coûts nous restent à ajouter, notamment au niveau régional et au niveau national. Et nous pensons que cette observation, cette description des coûts est utile pour les analyses d'impact budgétaire et de coût-efficacité. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. OK, merci bien à Dr Serge, de l'Institut national de santé publique de la Côte d'Ivoire, pour cette présentation sur le coût de la mise en œuvre de la chimio, prévention pérenne du paludisme dans 3 districts de la Côte d'Ivoire. Alors, je pense effectivement en termes d'implication, notamment l'intégration en fait de cette stratégie dans le programme de vaccination. Il est effectivement clair que ça peut avoir des implications en termes de coûts, mais également en termes de charge de personnel. En tout cas, merci pour cette présentation. Alors, nous allons aller à la dernière présentation. Je ne sais pas si Yossi, Madame Yossi Ejeno, vous êtes là? Yossi Ejeno sur Malaria parasite density among blood donor in 7 senatorial Nigeria. Okay, it seems that there is no person for that. So, alors, donc je dirais que c'est une session avec 2 présentations. Et comme je l'ai dit au début, nous allons laisser l'opportunité de poser des questions et d'avoir donc des réponses de la part des différents intervenants. Alors, je vais également demander à mon rapporteur, Dr Tabsoba Ludovic, éventuellement de noter les questions pour aider les présentateurs. Alors, donc, la première série de questions sera adressée à Dr Fadima, ceux qui ont pour la première présentation, des questions par rapport à la première présentation. The floor is open. Oui, donc vous présentez le nom, la structure et puis la question. Professeur Sangari, Aboudraman, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. Ok, donc vous allez directement noter. Merci aux présentateurs pour la qualité des différentes communications. Ma première préoccupation s'adresse à Dr Fadima relativement à la qualité de l'amoxicilline sur le marché au Burkina Faso. Alors, je voudrais savoir quelles sont les sources d'approvisionnement en médicaments au niveau du Burkina Faso, la source d'approvisionnement, les différents circuits d'approvisionnement. Est-ce qu'il existe un mécanisme de contrôle qualité qui est institué? Et aussi, bon, je pense que la vente sur les marchés, ce n'est pas autorisé, hein, c'est illicite. Donc, je me disais, bon, pourquoi avoir inclus ça, mais ça permet de justifier qu'il ne faut pas aller là-bas parce que la qualité est déjà mauvaise. Et pour finir, quels sont les critères qui ont été pris en compte pour l'évaluation ou l'analyse de la qualité? Quels sont les éléments sur lesquels on portait l'analyse?
Maintenant, les implications. Alors, j'ai noté qu'elle proposait d'étiqueter ou de permettre à la population d'identifier. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer à la source d'approvisionnement? Parce que si on laisse ceux qui mettent à la disposition de la population, qu'on vient au niveau de la population, déjà, j'ai envie de dire, le mal est déjà fait. Je pense qu'il serait judicieux de s'attaquer à l'approvisionnement plutôt que de laisser le choix à la population de venir identifier. Parce que ce qui est de qualité inférieure ne devait pas être disponible et donner le choix à la population de prendre ou non ce type de médicaments, selon ma compréhension. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Il y avait d'abord un doigt ici avant. Ok, allez-y. Ok, merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Je suis Patrick Ilboudo, je suis économiste de la santé à AfHEA CDC, Addis Abeba. Alors, grand merci à Fadima pour cette présentation qui porte un intérêt majeur pour la santé publique au Burkina Faso. J'ai, en lien avec déjà la première question du confrère de la Côte d'Ivoire, c'est essayer de savoir est-ce qu'il y a une idée derrière de faire une traçabilité. Je suis tout à fait d'accord avec lui de pouvoir peut-être tracer l'origine de ces produits-là, sachant que 32 de ces produits n'ont absolument aucune origine. Ce serait bien peut-être de faire une traçabilité pour permettre d'attaquer vraiment le problème à la base. L'autre question que j'ai, c'est pourquoi avoir choisi l'amoxicilline? Je sais que on parle de la recrudescence ou de l'accroissement des résistances liées aux antibiotiques. Est-ce que l'amoxicilline est vue ici comme un traceur qui pourrait permettre d'appréhender dans sa globalité le problème de médicaments falsifiés et de médicaments de mauvaise qualité au Burkina Faso? Et si tel est le cas et que l'amoxicilline est un traceur, est-ce qu'on a pensé en général à tout ce qu'il y a comme politique sous-régionale qui encadre donc les médicaments? Puisque l'intérêt pourrait être d'aller au-delà pour réellement régler la question au niveau de toute la sous-région. Merci. Merci à Dr Patrick. Nous allons donner la parole à Rocher Sangari. Ah non, ok. Bonjour, donc moi je suis Amidou Nyangali, médecin économiste de la santé de l'Institut national de santé publique. Merci à Dr Fadima pour avoir partagé les résultats de ce travail très intéressant, effectivement qui constitue un problème de santé publique dans nos pays. Alors, ma question va dans le même sens que le premier intervenant, c'est surtout quels sont les critères pour la définition de falsification. Voilà. Et le deuxième point, c'est vrai, c'est un travail très intéressant. Maintenant, quelle est la finalité? Est-ce que les politiques, les décideurs vraiment sont, en tout cas, il y a une perspective d'informer les politiques afin que des décisions appropriées soient prises? Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, un autre intervenant. Oui. Merci, je suis professeur Nomtondo Amina. Je suis dermatologue et économiste de la santé. Merci à Dr Bokoum pour sa présentation. Je voulais aussi savoir que signifie médicament falsifié. Est-ce que c'est un sous-dosage ou bien c'est un principe actif qui n'est pas celui qui est mentionné? Et en tant que praticien, nous avions déjà des doutes sur la qualité des médicaments, notamment les corticoïdes que nous utilisons souvent, parce qu'on avait des bons résultats avec certains et pas d'autres. Donc déjà, on ciblait des spécialités pour dire aux patients ou même des génériques de ne pas acheter ça parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Et cette étude me conforte là-dessus. Donc, est-ce qu'on pourrait reproduire l'étude à une plus grande échelle afin de vraiment savoir par classe de médicaments quels sont ceux qui ne correspondent pas aux normes afin de les retirer? Et cela me ramène aussi à la préoccupation sur la source. C'est vrai que les médicaments de rue, c'est une vraie problématique dans notre contexte, hein.
on ne sait pas comment faire, mais il y a aussi l'implication des pharmaciens d'officine qui délivrent des médicaments de catégorie 1, par exemple, sans ordonnance. On ne doit pas délivrer d'antibiotiques sans ordonnance et c'est ce qui a été fait. Donc déjà, si on voit ces autres professionnels-là, on peut arriver à corriger cela en attendant de pouvoir agir ailleurs. Et parlant aussi de résistance, il faudra aussi approfondir les études dans ce sens parce que est-ce que c'est une résistance vraie si le dosage n'est même pas correct? Peut-être que c'est aussi ça le problème. Merci. Ok, merci, professeur. Je crois que nous avons fait le tour de ceux qui voulaient poser des questions. Donc, nous allons demander à Dr Fadima si peut apporter quelques éléments de réponse. Ok. Okay. Merci bien à tous. Ah oui, et à ok. toutes. Voilà, c'est bien, effectivement, on va inviter les deux présentateurs pour rejoindre Voilà. le podium. OK, donc merci à tous et à toutes pour vos, en tout Le cas, podium. l'intérêt porté à la présentation, à l'étude. Vous pouvez également prendre place. Hein. Voilà, c'est plus... voilà. Okay. Merci bien. En tout cas, je suis déjà reconfortée par l'intérêt déjà que vous portez et les différentes questions. Donc, je vois que bon, il y a des questions donc, qui se recoupent sur les questions de sources d'approvisionnement. Alors, il y a la source, hein, il y a les sources officielles, je dirais. Voilà, comme on le sait chez nous, il y a la CAMEC, donc, qui est la centrale d'achat des médicaments génériques qui approvisionne pour la plupart les formations sanitaires publiques. On a également des grossistes privés, là où également les pharmacies, les officines, donc, s'approvisionnent. Et bien sûr, on a le marché parallèle que je dirais. Je ne pourrais pas vous donner exactement comment, parce que je n'ai pas fait d'enquête, d'investigation pour approfondir sur justement la source. Mais en tout cas, bon, on sait qu'il y a des grossistes. On a essayé de faire une petite étude actuellement sur un marché justement où on a essayé d'identifier quelques grossistes. Bon, mais comme vous savez, ce sont des pratiques illégales et donc des fois, comme on dit, assez dangereuses pour même ceux qui feront donc l'étude. Bon, pour ce qui est, bien sûr, il y a un mécanisme de contrôle. Hein. Il y a l'ANRP, donc l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui est là et qui est en charge donc de faire des prélèvements et de les envoyer au laboratoire national de santé publique pour justement vérifier. Mais bon, quand on a essayé d'approcher également les responsables, souvent il y a des problèmes des fois il y a des problèmes de moyens pour pouvoir le faire à une grande échelle. Voilà, et puis pouvoir donc s'assurer de la qualité contrôle, mais il y a un minimum qui est fait. Voilà, en termes de contrôle, même au niveau de la douane, quand les médicaments viennent, il y a aussi des prélèvements qui sont faits à ce niveau-là. Donc, on a choisi les marchés parce qu'on sait que nos populations, ils ne s'approvisionnent pas seulement dans les formations, je dirais, formations sanitaires et puis dans les pharmacies. Et ce qui, comme je vous ai dit, les gens pensent que sur le marché, le médicament coûte moins cher au marché. Alors que nous, on a vu qu'en réalité, ce n'était pas vrai. Ils avaient les mêmes prix qu'en pharmacie. Donc, nous-mêmes, ça nous a surpris parce qu'on s'était dit non, ça pourrait expliquer le fait que les gens s'approvisionnent au marché, mais finalement, on se rend compte que ce sont les mêmes prix. Donc, qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, expliquer que malgré que les prix ne soient pas, il n'y a pas une différence dans les prix, qu'on se retrouve avec donc une bonne clientèle hein, au niveau donc de ces marchés illicites-là. Bon, l'une des hypothèses que nous, on a essayé de voir, c'est de se dire la proximité avec la population. Donc, il y a une question de proximité. Bon, c'est parce que quand on a fait l'étude, on a vu que, par exemple, il y en a qui vendent la nuit, il y en a qui vendent l'après-midi. Donc, ça veut dire qu'ils ont une certaine proximité, il y a une certaine convivialité, une certaine relation qui se crée même parfois entre le vendeur au niveau du marché et puis le client. Et donc, en ce moment, ça
explique aussi pourquoi nous avons choisi les marchés, voilà, pour faire notre étude. Mais comme vous avez vu, il y a 50% qui sont quand même de bonne qualité et je voulais revenir là-dessus. Alors, quand on a envoyé les produits au niveau de notre laboratoire, donc ça a été dosé. Donc, pour certains, c'est la question donc de sous-dosage, voilà, qui ont été donc revus, où on a vu donc qu'il y a, quand on parle on a parlé de sous-dosage, mais également de falsification, on a vu même qu'il n'y avait même pas le principe actif pour certains. Voilà, donc on n'a pas voulu faire la distinction entre tout ça, mais on les a tous mis donc dans le gros lot donc de médicaments donc falsifiés ou sous-dosés. Voilà. Alors, l'implication, c'est vrai, vous avez parlé de la traçabilité. Bon, pour les produits qui rentrent donc dans la source officielle, il y a la traçabilité. Mais pour ce qui n'est pas dans la source officielle, bon, c'est assez difficile. Le choix de l'amoxicilline, c'est un médicament traceur, comme on le dit dans le jargon pharmaceutique. Et donc, ça fait partie des médicaments traceurs au niveau même du ministère de la Santé. C'est également l'un des produits qui est le plus utilisé, voilà, au niveau des populations. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc choisi de nous intéresser à l'amoxicilline. C'est vrai qu'on pourrait aller plus loin en se disant pourquoi ne pas essayer de créer voilà, une politique commune pour essayer de vraiment harmoniser puis donc avoir des stratégies communes de lutte contre ces produits-là. Mais vous avez vu que en termes d'origine, il y en a qui viennent par exemple du Ghana. Au Ghana, ce n'est pas la même politique pharmaceutique qu'au niveau du Burkina, mais on est frontalier. Et là-bas, vous pouvez avoir votre propre, votre propre petite usine où vous pouvez fabriquer tranquillement. Voilà, vous avez eu l'autorisation et vous le faites. Et donc, nos acheteurs du Burkina vont donc s'approvisionner là-bas également. Donc, vous voyez que quand vous avez des différences, même si c'est vrai que ça peut rentrer, mais ce sont des réseaux très organisés. Et aussi pour vous dire que le marché du médicament, comme on le sait aussi, c'est un des marchés les plus, je dirais le deuxième plus grand marché hein, en termes de business, vraiment au niveau mondial même. Et donc, ce sont des grands réseaux qui sont organisés pour justement envahir donc les différents pays. Merci à Dr. Ouedraogo pour en tout cas la proposition. Bon, malheureusement, c'est vrai que nous avons un petit échantillon par manque de moyens, c'est vrai, mais en tout cas, nous sommes en contact avec les autorités aussi pour voir dans quelle mesure on peut aller à une plus grande échelle. On recherche également des financements dans ce sens-là pour aller à une plus grande échelle. La dernière question sur la diffusion des résultats, ça c'est un point. Peut-être que les pharmaciens qui sont là pourront dire, parce qu'on a des pharmaciens avec nous, il y en a qui nous ont dit, en tout cas, si on veut publier, bon, si on veut faire la diffusion, bon, en tout cas, on a essayé de faire, de présenter dans les différents forats scientifiques, mais la diffusion maintenant auprès des autorités et autres, c'est un autre parcours. Donc, on essaie de trouver le meilleur moyen de faire passer, surtout quand on voit que les pharmacies, les officines aussi sont concernées par la question. Donc, c'est vraiment une question, une stratégie d'approche, voilà, pour ne pas aussi qu'on arrive à indexer. Bon, nous, on sait dans quelle pharmacie on a fait ce travail, qu'on ne vienne pas indexer aussi pour quelque part mettre à mal aussi la profession. Voilà, donc il y a tous ces points-là. Et enfin, la résistance, bon, comme vous savez, si c'est sous-dosé, même si on le prend, à force de prendre, ça n'aura plus d'effet. Alors, il nous reste voilà. 5 minutes voilà. hein, pour la session. Donc, je pense que... Alors, docteur, voilà, merci. Bon. Voilà, merci, docteur Fadi, merci pour tous ces éclaircissements. Alors, docteur Serge, on vous donne 2 minutes. Il n'y a pas eu de questions? OK. Voilà, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est vrai, pour la Côte d'Ivoire, c'est une thématique assez
important, notamment donc intégrer, par exemple, la vaccination avec la lutte contre le palu, notamment donc les moustiquaires imprégnés. Alors, généralement, la plupart des pays où les intégrations quand même se font très souvent, bon, on a quand même un gain en termes d'intégration, mais j'ai eu l'impression que pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus de demandes, de charges, en tout cas non, je dirais, honorées. Est-ce qu'on peut avoir rapidement donc, un point par rapport à ça? Oui, par rapport, est-ce que c'est là, le fait, par exemple, de passer par les cellules de vaccination, c'est un gain sur le plan économique, financier? Merci. Merci de votre question, de votre intérêt. Oui, effectivement, dans ce travail, nous avons essayé de distinguer les implications financières, donc en numéraire qu'on pourrait observer, des implications économiques, mais sans nécessité de transfert financier. Et l'intérêt justement que nous avons trouvé, c'est que effectivement, il y a des implications économiques en termes de coûts, mais c'est des implications donc qui ne nécessitent pas forcément de la part des établissements de santé de trouver des ressources additionnelles pour les salaires et les heures complémentaires ou les heures supplémentaires des personnels. Donc, l'intégration de l'administration de sulfate d'oxypyrimétamine au cours des contacts du PEV est effectivement réalisable sous réserve qu'il y ait une bonne communication au niveau du staff des établissements de santé. Et je pense que les responsables des établissements de santé savent le faire très bien. Ok, merci bien, Serge. Il nous semble qu'il nous reste encore 2 minutes, hein, c'est ça, hein? Alors, il semble qu'on a épuisé le temps. En tout cas, désolé. Peut-être que vous allez discuter avec les présentateurs au besoin pour les questions, en tout cas, qui restent en suspens. Alors, je voudrais vous dire merci vraiment à vous tous qui avez pris le temps d'assister à la session. Alors, en tout cas, ça a été une session, je dirais, donc, très informative sur les questions liées donc, aux médicaments de qualité, les questions liées à l'intégration, donc la vaccination avec les moustiquaires imprégnés. En tout cas, merci à Dr Fadima, merci à Dr Serge. Alors, merci à mon rapporteur, Dr Tapsoba. Voilà, et donc, nous allons laisser la place pour la session suivante. On va quand même demander une photo de groupe pour les présentateurs, si c'est possible. Great. So the title of this session is Cost Effectiveness of Health Interventions and Financing in Africa. So we'll be treated to very interesting presentations, 5, I hope. All our presenters are here. And to at least they'll educate us on the studies that have taken place in our continent on cost effectiveness and other related issues. And so we have about one hour to do this. 1 hour, 30 minutes, yes. Each presenter will be given 10 minutes to present. If it's left 1 minute, I will show you this. Okay, so if it's left with 0 minutes, I'll show you this. Okay, all right. So without wasting my time, I want to call on the first presenter to come and do the presentation. And this person is Yakubu Agada Amande. Yakubu will be presenting on cost-effectiveness analysis of hypodialysis and comprehensive conservative care in managing end-stage renal disease in Abuja. Yakubu is from the University of Nigeria, Enugu campus, Nigeria. Is Yakubu here? Oh, okay. Yakubu is not here. So let's quickly move to the next presenter. The next presenter will be presenting on the cost-effectiveness analysis of performance-based financing in Jima Zone, Ethiopia. This presenter is Carmen Shakel. Is Carmen here? Oh, great. Yes. So please.
All right, thank you very much. I'm very privileged to be able to present my my research that I've done. So I will be presenting on a cost-effectiveness analysis of performance-based financing in Jimma zone in Ethiopia. I did this research as part of my master thesis at the Erasmus University of Rotterdam. And also thanks to the support of my colleagues here in the room, Maarten and Caleb. Then. So why did I choose this topic? Well, as we all know, government health budgets worldwide, but especially also in sub-Saharan African countries are under pressure. And well, perhaps this is more now than it was even a few years ago with the changing donor landscape. So countries are finding ways to improve their health outcomes and reach their health goals. And one way that countries have, one approach that countries have been implementing in the last 20 years or so is performance-based financing, which is an approach where health facilities are paid based on their verified performance, based on a preset of determined indicators. So as of 2017, 32 sub-Saharan African countries had implemented the performance-based financing approach in one form or another. However, there's only been a handful of cost-effectiveness analysis done of this approach. So the approach is often debated. There are some mixed results in terms of effectiveness, and also it's often seen as something costly due to its verification frameworks. And there's also a debate going on in terms of what is the best form of financing: performance-based financing, direct facility financing, capitation. So there's a need for some more evidence on this. So PBF was first piloted in Ethiopia in 2015 in the Oromia region with Cordate support, and was expanded to the Jimma zone in 2019, the area that the study is about. And as of 2023, the Ministry of Health in Ethiopia is also piloting its own PBF model. So it's interesting to learn more about the cost effectiveness of PBF in Ethiopia. So the study objectives, the main objective is to measure the cost effectiveness of performance-based financing implementation within the Jimma zone Ethiopia in increasing the service utilization compared to the status quo financing. So compared to in a control zone where PBF was not being implemented. Sub-objectives are to assess the incremental cost attributed to PBF. So we're measuring the additional cost of what it would cost to implement PBF on top of the status quo financing. Then to assess the lives saved and quality adjusted life years attributed to PBF. The lives saved and QALYs attributed to status quo financing, and what the incremental cost effectiveness ratio is of performance-based financing. And this, there were 3 analyses done. One on the overall performance-based financing during the study period, but there were also 2 separate analyses done of phase 1 health centers, which started in 2019, and then phase 2 health centers, which started in 2021, because there were also some changes in the design of the program as of 2021, so we wanted to see if there was any differences in cost effectiveness. So performance-based financing. So in the Jimma zone, the health facilities received financial incentives based on the verified performance measured by predefined indicators, specifically 3 different components. So quantity indicators looking at the service utilization, and in this particular program there were 24 quantity indicators, the quality of care, which consisted of 16 domains, and patient satisfaction. And then based on these components, the facilities received quarterly payments. The program started in April.
There, that's what I'm talking about. So the program started in April 2019 with a 6-month inception phase where the program was designed. The phase 1 health center started in October 2019. There were 64 health centers. And then in phase 2, 56 additional health centers started in January 2021. So in terms of the methodology, so in general with this cost effectiveness analysis, I tried to align with this toolkit that was published by the World Bank on the cost effectiveness analysis of results-based financing, which was the most comprehensive kind of guideline on how to do these kind of analyses for PBF programs. And some of the more recent cost effectiveness analysis also utilized this this methodology. In terms of the sample size and the time of the study, this analysis built on an external impact evaluation. So and that time frame and the sample facilities used in that evaluation. So the sample size was 14 PBF health centers in the Jimma zone and 10 control health centers in neighboring Bedella zone that was not implementing PBF. In terms of the cost data, we used the PBF program costs. So we used a healthcare perspective, or more specifically, perhaps an implementer's perspective. And the period was from April 2019 to August 2022. In terms of effectiveness data, we used annualized service utilization data from the HMIS. And we modeled 5 quantity indicators from the 24 that you see here on your right. So the first antenatal care visit before 16 weeks, 4 antenatal care visits by pregnant women, skilled birth attendance, the number of children before the age of 1 that received their full immunization cycle, and vitamin A supplementation for children between 6 to 59 months. So very quickly, the cost analysis, again, we used program costs. Relevant costs were adjusted to the sample size and specifically the 5 services modeled, deflated and discounted to 2019. For the effectiveness, there were several steps that needed to be taken. First, we had to use HMIS service utilization to service coverage using health statistics. Then once we had service coverage, we tried to measure the impact of PBF on service coverage using a difference in difference analysis and comparing between the treatment and control zone. Then based on the net effectiveness on service coverage, we were able to put that into the lives saved tool and estimate the lives saved based on the improvements in service coverage. And then finally, the number of lives saved were translated to quality using the fatal cases formula. Okay. In terms of results, so for costs, so the total program costs during the study period were 9.5 million euros, or €1 per capita per year. And after doing the analysis, making adjustments to the 5 services modeled, for the overall PBF, it was 26 euro cents per capita per year, with a slightly higher cost for the phase 1 health centers and compared to the phase 2 health centers. And of the total cost, 47% were specifically for financial incentives to health centers. In terms of effectiveness results, so looking specifically at service coverage, so here we see the trend of the service coverage rates for all of the 5 modeled indicators. And what's interesting to see is that we see some converging trends. So the gray line, we see the service coverage trends for the control group. And the dark blue line is for the phase 1 health centers implementing PBF, and the orange, the phase 2. So we see that the service coverage trend for the control group is declining over the study period, while those for the PBF groups, they seem to be increasing in most cases, except for ANC4
which is also declining a bit, but it looks like it's declining at a less steeper rate. So that's one important thing, is the converging trends. And the second thing that's interesting to notice is that in each of these graphs, we see that the control group has a higher base service coverage. So they have a service coverage at before the intervention, which was higher than those for the PBF groups. Then the phase 1 health centers were always in the middle in terms of starting service coverage, and phase 2 health centers had the lowest service coverage before the intervention started. Then in terms of effectiveness or output from our difference in difference analysis, the major finding on the left, you see the model where all health centers were taken together, and that we see that that performance-based financing was attributed to an increase in service coverage rate of almost 19 percentage points for early ANC. And then when we move to the right, we see that this effect is slightly higher for phase 2 health centers, so where the improvement in service coverage was 22 percentage points, and that for phase 1 was around 14 percentage points. And then also we see, and these were statistically significant, and also for full immunization, we also see that the effect was statistically significant, and service coverage improved by 10 percentage points overall. For the other indicators, there was no statistical significance, and in terms of ANC4, it seemed like there was not really an effect. And then the final slide on results. So what we see is that for the overall PBF, 45 incremental lives were saved per million people per year, which is translated to around 1,100 QALYs per million people per year, or an incremental cost effectiveness ratio of 233 euros. And we see that also in terms of effectiveness, for phase 1 facilities, we see that the effectiveness is slightly lower, even though the cost is slightly higher than phase 2. So phase 2 health centers appear to be more cost effective. So my last slide to conclude. So what did we then find? PBF in the Jimma zone, Ethiopia, appears to be quite cost effective when compared to 1.5 times the 2019. Is that the 1 minute one? Oh, okay, I can do that. 1.5 times the 2019 GDP per capita. So what's also interesting that we found was that phase 2 health centers are more effective and less costly than phase 1 health centers. Some potential reasons for that could be that it was more effective because, if you remember from the service coverage, it had the lowest service coverage before the pre-intervention. So in that case, it might be a bit easier to improve the coverage at lower levels. And at the same time, which I realized I forgot to mention, as of 2020, when phase 2 started, one of the major program design changes was that the incentives for the quantity indicators increased by 50%. So there might have also been more of an incentive from the beginning for them to improve. And then it was also had lower cost. Perhaps this is also inherently due to the lower levels of starting service utilization, where less subsidies are paid to these facilities. When comparing these results to some of the results of cost effectiveness analysis of PBF versus status quo financing in other countries like Zambia and Nigeria, we find that in Jimma, PBF was less effective, but also significantly less costly. So if you remember, before any analysis, the cost of PBF in Jimma was €1 per capita. And here we see in Zambia, from their analysis, it was $3.50, so it's not one-on-one comparable, but and for Nigeria, it's $5.50 USD per capita. So so the contribution of PBF is also not significantly costly when you compare it to the total health expenditure of
per capita in Ethiopia in 2019, which at the time was 33 USD. So these were some findings and then some recommendations. Well, it might be more cost effective to set PBF incentives on services with the lowest service coverage, as there you might have the most effect, and it's inherently less costly. And then also PBF appears to be a cost-effective health financing strategy in Ethiopia, which should be considered for scaling, and maybe even before scaling it might be interesting to learn about the cost effectiveness of the model that the ministry is implementing to be able to compare the two. All right, that's it. Thank you. Excellent. Yeah, you didn't overrun your time. Yes. So, where's my phone? Who is it? Okay. Yes. So the take-home message is that PBF in the Juma zone in Ethiopia appear very cost-effective at 233 euro, and then it's in phases. Phase 1, 305, and phase 2, 201 euros. And the recommendation is that we should think of scaling up PBF in Ethiopia. Yes, so that's what we had. So let's go to get back to Yakubu, who just stepped out when I mentioned him. He's now in. And Yakubu, as I said earlier, will present it to us cost-effectiveness analysis of hemodialysis and the comprehensive conservative care in managing end-stage renal diseases in Abuja. Yakubu is from the University of Nigeria, Enugu campus. So Yakubu, yeah. You have 10 minutes. In fact, she did. She used all her time. Okay. All right. So thank you very much and good evening. I have already been introduced, so I'll just go quickly to the topic. We'll be looking at cost effectiveness analysis of hemodialysis. This study was conducted in Abuja, Nigeria. Next, okay, I have this. So I want to appreciate my co-authors, Professor Onwujekwe is part of the study. This is the prevalence of end-stage renal disease is actually increasing, rising in the low and middle income countries, and this poses a significant risk to the whole health system in the low and middle income countries. So renal replacement therapy is the treatment for end-stage renal disease, and that comprises of renal transplant and renal and peritoneal hemodialysis. We looked at the options that are available under the National Health Insurance Authority in Nigeria, which is renal hemodialysis, and compared it with doing nothing, which is absolutely like comprehensive care, supportive care kind of, and that's what we did. Renal replacement therapy in form of hemodialysis is available in Nigeria, but few people do have access to it due to the cost. It's cost intensive, and because of that, we needed to conduct this study, and also that cost effectiveness analysis studies on dialysis are very few and scarce in the country. The financial burden of renal replacement therapy is significant, often exceeding the GDP per capita of countries in this category. I'd like us to briefly look at what comprehensive conservative care, which we use as the other option, looks at. That's medical management, focuses on optimizing the patient's health
through careful monitoring. And usually that ends in almost immediate death. The cost-effectiveness analysis of end-stage renal disease can, if done properly, can inform national policies and also the prioritization of healthcare interventions. So our study objective was, our aim was to evaluate the cost-effectiveness of hemodialysis compared to comprehensive conservative care for managing end-stage renal disease using primary and secondary data. So the study site, like I said earlier, was in Abuja, and we chose Abuja because it has high concentration of dialysis centers in the country. About 19% of the dialysis centers in the country are located in that region. The sample selection, we look at 6 dialysis centers. 3 of them were public, 2 were private, and 1 was public-private partnership hospitals. The sample size included 440 splitted, 210 for CCC, that is comprehensive care, and then 230 for hemodialysis. So that is not CAPD, sorry, that is CCC. Where you see CAPD, just take it as CCC. CCC is the comprehensive care that I was talking about. Data collection and analysis, so direct data cost was collected from an earlier study which was conducted, cost analysis of renal dialysis in Abuja. And then the other half of it, which is the CCC, we conducted a study which looked at the same population, and also were able to look at, conduct both from patients' cost and also provider cost. So we collected data on annual incidence of chronic kidney disease for 3 years, 2017, 2018, and 2019, from the 6 hospitals I mentioned. So it has patients' age, gender. It looked at age of disease, age at death, if applicable, from the hospital records. And so we also look at the tools that we used was the hospital-based tools, which were administered on the both electronic and manual medical records. We assume the midpoint of each of the age group as the average age of the disease onset. The average age of death of dialysis and non-dialysis patients was obtained by summing the average age of onset and the expected duration. The lost duration of age at onset in years was estimated using the life tables for Nigeria from 2015 to 2019, accounting for patients' gender. The expected duration of illness was estimated using population data from National Bureau of Statistics for Nigeria and the life tables from the World Health Organization. We estimated the lost duration of life at the age of onset and years of life lived with disability and death due to early mortality, using the abridged life table for Nigeria. The study estimated effectiveness using disability-adjusted years, which I will be calling DALYs, and also computed as the sum of the lost years of life loss, YLL, due to early mortality, and years of life lived with disability, YLD. So the formula we used was DALY is equals to YLL plus YLD. So for dialysis, we look at YLL plus YLD,
while for CCC, because we assumed death is imminent, we assumed we use only YLL. So because there's no disability in that case, we could not compete for this disability. So there is, sorry. So the result, the DALI was discounted at the rate of 3% to account for time value of money. Cost was not discounted because it was conducted as a cross-sectional study just in less than 1 year, I think about 6 months. So we didn't discount cost. Sensitivity analysis and robustness of the study performed sensitivity analysis to assess the robustness of the finding. So this involved varying the key parameters and assumptions to determine how the result changed. The findings were robust, meaning that they remained constant despite change. We obtained ethical approval from the FCT. FCT is Federal Capital Territory Ethical Board. And we also received administrative approval from each of the 6 hospitals. We got consent, written consent from all the respondents that took part in the study. We looked at incremental cost effectiveness analysis, and we also conducted average cost effectiveness analysis. Sorry, I'm still getting used, so maybe at the end of everything, I will know how to use it. So the result is that for dialysis, we have 13,049.4 DALI per 86 respondents that we did, while for CCC, we got 9,669.7 DALI for 87 respondents. This means that we got 151.7 DALI averted per session of dialysis, while we got 111.15 DALI averted per episode of no treatment. The other table there is the cost table. So from the results we got, the average cost effectiveness ratio we got for hemodialysis was $1 per DALI, 1 minute, okay. And then for CCC is 0.65 DALI per treatment episode. So for the incremental cost effectiveness analysis, which was the main thing we used, was 1.97 per DALI. That is hemodialysis compared to CCC. The cost effectiveness plane shows that all the ISAs, all age groups are in the northeast quadrant, which implies that the hemodialysis is more costly and effective than CCC. The 2 age groups were above the maximum acceptable curve, 3 are below and 4 are on the line. For sensitivity analysis, the results were robust despite the change in the parameters. In discussion, this study is first of kind in Nigeria. The analysis helped inform policy decision related to allocation of resources for end-stage management of end-stage renal disease. For effectiveness of hemodialysis, our findings indicate that hemodialysis was significantly more effective than CCC, averting a higher number of DALIs. This aligns with previous studies that we searched that is available out there. However, our result differs from other studies where no significant, especially 2 studies from Canada, but those studies were conducted amongst the elderly. It showed no difference in cost effectiveness between supportive care and hemodialysis. So for cost effectiveness of hemodialysis, we can conclude that the incremental, the ASAF of
of hemodialysis was found to be less than 3 times the GDP per capita of Nigeria, indicating its cost effectiveness. The ISA was also lower than the threshold recommended by Reville and colleagues. The cost effectiveness plane are all in the northeast quadrant, and the daily gain, the cost of gaining an additional unit of daily from choosing hemodialysis instead is 1.97. So in conclusion, so these are policy implications. Our finding highlights the need for increased recognition of chronic kidney disease care in Nigerians' health policies, with particular focus on promoting hemodialysis as cost-effective treatment. We also advise incorporating economic evidence into decision-making for health technology. I'm through now. Significantly more, we request for more funding to NHIA to cover more hemodialysis sessions. And in terms of implementation recommendation, the insurance schemes should implement clear eligibility criteria, streamline administrative processes, and financial protection. And the investment in expanding healthcare infrastructure, strong advocacy efforts are needed. So in conclusion, our findings suggest that hemodialysis is highly cost-effective. Future research should be conducted to confirm these findings with larger sample size, a more diverse representation of Nigerian population, and inclusion of rural areas to better reflect the realities. The study was conducted in a single city, like I said, a predominantly urban area, limiting the generalizability of the findings to the entire Nigerian population. The study relied on secondary data too, and the study employed a 3% discount rate commonly used in economic evaluation studies, but there's no evidence confirming its appropriateness in Nigeria. So these are the references. Thank you very much. There's no time to borrow. Okay. Thank you very much, Yakubu. Yeah. You borrowed 4 minutes. Okay, so Yakubu gave us, since we have problem with resources, Yakubu's findings has given us hope that, look, this is an option that we can look at, and immediately has told us what we should be doing in terms of expand the research and to look at a larger picture to see whether this results will also be confirmed. Thank you very much. Let's go to another interesting presentation that will be led by Patrick. Is Patrick here? Yes, Patrick will be taking us through treatment of moderate acute malnutrition through community health volunteers. It's a cost-effective intervention, evidence from resource-limited setting. That's Kenya, I believe. Yeah. Great. So Patrick, Patrick, you have 10 minutes, please. Thank you very much, and good afternoon, everyone. As you can see, my name is Patrick. I'm now working with the Africa CDC. I just want to highlight that the work was conducted when I was in position with the African Population and Health Research Center some 3 months ago. Yeah, it's my pleasure to give this talk around the cost effectiveness, the treatment cost and cost effectiveness of the moderate acute treatment. Oh, sorry. It's really my pleasure to give this talk around the use of community health workers for treating acute malnutrition in Kenya, and particularly investigating the cost effectiveness of the intervention there. Is it working? Okay, some background information.
I think it's important to note that the treatment of acute malnutrition has failed to achieve high coverage and impact because particularly of the barriers from household or to household to accessing treatment in health facilities. But it is also important to note that the treatment of acute malnutrition by trained and equipped community health volunteers through the integration of community management of acute malnutrition into ICCM, integrated community case management, may increase access to malnutrition treatment services, which should result in better treatment outcomes and improved coverage. However, little is very known about the cost effectiveness of this integration in our context, particularly in Kenya. And we believe that by integrating community management of acute malnutrition into ICCM, it will be possible through the fact of bringing the treatment closer to households to reduce the cost that household would have to be in order to attend the treatment, to attend the treatment. But this will also result in improving outcomes through, a better adherence to treatment, which in turn will result in improved treatment outcomes and reduce the burden of malnutrition in some of the remote places in Kenya. So the study aimed therefore to investigate the cost effectiveness of integrating CHV's treatment of acute malnutrition in Turkana in Kenya. The evaluation was conducted alongside a two-arm parallel non-inferiority randomized control trial, cluster randomized control trial, assessing the effectiveness of the use of CHVs to treat acute malnutrition. The evaluation focused on program admissions, which was between January 2009 and September 2009 in Turkana only. Turkana is an arid land in northern Kenya. We collected data from almost 1,000 children with moderate acute malnutrition. I want to precise that we also collected data on severe acute malnutrition, but we did not analyze that because the sample size was really small, so we lacked power to really draw conclusion if we had conducted the analysis. The analysis was conducted overall from the societal perspective, meaning that we included both costs and consequences that arise from the household side, but also those from the health system as a whole. And we compared the treatment and the cost and effectiveness of CHVs plus health facility treatment to a strategy whereby treatment is only delivered through facilities. We did a combined approach. Initially, we thought of, analyzing slowly the effect of the treatment that is slowly delivered by CHVs. But due to the fact that there is a dual approach in the treatment, whereby those who are initially treated by CHVs, if they are not cured, they are thereafter referred to the facility for further treatment. So it was not possible to distinguish between the two strategies, so we had to combine them. So we used an Excel-based model that we built on using Excel to make the outcomes of our interventions. So the indicators that we look at included the cost per treated, per child recovering from moderate acute malnutrition, per death and DALI averted. DALI is, of course, incorporated mortality and morbidity from the health condition. We conducted some univariate sensitivity analysis to gauge the robustness of our findings. And we used the most recent country-specific GDP threshold to assess or to gauge the relative value of this intervention. We moved away from the GDP-based metric, which has been criticized a lot. So focusing on the result of our intervention, this figure shows the
distribution of the cost between our intervention and the control group. As you can see here, the treatment cost was higher in the intervention group as compared to the control group. This is due to the fact that the treatment was longer in the intervention group than in the control. But of course, the more you stay, treated, the more the cost will be higher because daily you will have to use ready-to-use supplementary foods to feed these children. But what is interesting is that, remember, we hypothesized that bringing the treatment closer to household will reduce household costs. And then we observed that, in fact, bringing the treatment closer to the household had an effect, reducing, therefore, the cost be by the households in accessing treatment. Looking at our effectiveness outcomes and focusing this time on the cost effectiveness matrix, we also found that the intervention dominated the control arm on all our, envisioned indicators. With here, the cost per daily being lower in the intervention group rather as compared to the control group. But you can see also that whatever the indicator considered, the intervention was really interesting and dominated the control arm, with the total dailies averted being higher in the intervention group than the control. Looking at the sensitivity analysis, we just found that our results remain robust. Whatever the changes that we brought to our, indicators that were used to conduct and run the sensitivity analysis, except for the expected mortality, for which the upper value falls, beyond the threshold metric that was given here, that is specific to Kenya. So overall, the results are very robust through the sensitivity analysis. So to conclude, we just found that the expenditure per child treated remained and recovered were lower in the intervention rather than the control group. The expenditure per death and daily averted were also lower in the interventions. And then we found that the results remain globally robust when the sensitivity analyses are conducted. And we just found that the treatment of moderate acute malnutrition by CHV plus health facilities is a cost-effective strategy as compared to other form of delivering treatment to these children suffering from malnutrition. We concluded that the stakeholders in Kenya should prioritize allocating enough resources to scale up the intervention of acute malnutrition in some of the arid lands and semi-arid lands in Kenya, as well as in Turkana, owing to the demonstrated cost-effectiveness ratios that we just showed. And we were just lucky to hear that the following, or we had a follow-up with the sub-county in Kenya to just see how we can really scale up the intervention. Therefore, we were asked to conduct a course of scaling up the intervention there. So we just heard that they are happy about this report, and they are planning really, and we hope that they will implement it throughout the county. Thank you very much. Yeah, the paper is available online for those who want to, have a look at it. Thank you. Yep. Give a hand for Patrick for saving us 1 minute. Okay. So Patrick has also taken us a very important topic, which is similar to my country, where we have the community health family planning project called CHIPS, where we rely so much also on community health volunteers or community health workers.
he has demonstrated that this group of healthcare are cost-effective, even in treating malnutrition. That's very good. So we move to another interesting presentation, I think from Ethiopia too. Estimation of the cost of facility-based and home-based vaccination with hepatitis B birth dose in the urban, agrarian, and pastoral settings in Ethiopia. They are presented by Brenda Kwesiga. Is Brenda here? Yep. You have 10 minutes. If you want to clap, you can save us 2 minutes. I'll try to recover some of it. So thanks, colleagues, for attending the session. As I'm presenting on behalf of a very big group on this important subject of cost of delivering Hep B birth dose. So as I'll go through the background and rationale for the study, objectives, and I have a very long method slide, so I'll try and summarize them, then go into the results, recommendations, and limitations. So as a background, hepatitis B virus is a key contributor of morbidity and mortality in Africa, and Ethiopia is one of the countries in the region with a high prevalence. Although WHO has recommended for introduction of Hep B birth dose to prevent mother-to-child transmission, within the Africa region, not all the countries have introduced. Given the high burden in Ethiopia, there was an in-country discussion to plan on the introduction, especially built on the fact that the Hep B birth dose had been included in the Gavi investment strategy for 2018, so it was available for support by Gavi. Now, hepatitis B birth dose has two important programmatic and operational challenges in delivery. So first is that efficacy is best when it is given within 24 hours after birth, meaning it has to be delivered as soon as possible. But in the context of Ethiopia, because of the low facility delivery, it becomes challenging in that context in trying to ensure that you achieve that objective of giving it within 24 hours. So this study was built on a pilot to try and explore whether the mothers who deliver at home can be reached within that period. In terms of study objectives, so the aim was to estimate both financial and economic costs for delivering Hep B birth dose for infants born both within health facilities and at home in 3 different settings. So the urban, pastoral, and agrarian. And to achieve that objective, we had to measure both the startup and the recurrent costs for both facility-based and home-based delivery, but also estimate the unit costs for those different 3 settings. The map just illustrates the three regions where the study was conducted. In terms of methodology, I said I had many slides, but I tried to talk a bit quick about them because most of the costing is similar to, approaches are similar to what has been said. So we did an incremental costing from a government perspective or a provider perspective in terms of what would it cost government to deliver this. We used an ingredients-based approach to identify, measure, and quantify the different cost components. And we, as I said, estimated both financial and economic costs. Emphasis that we were estimating the cost of delivery. So we didn't include the cost of vaccine in the unit cost. The key cost centers were the national level, regional level, the zone, and the WAREDA, and the facilities, because all those had a role in terms of ensuring that the vaccine is delivered. And in terms of the programmatic activities, So in terms of the programmatic activities or the functions within the rollout,
So there were some pre-introduction activities to prepare for the pilot. There's training, there's distribution, cold chain storage, vaccine administration, supervision, monitoring, and program management. For emphasis, and the reason why we did both financial and economic is that some of those program activities don't need new financial flows, like new purchases, but then there would be additional opportunity costs for their use. In terms of now estimating the resource inputs associated with those activities, we used the ingredients approach for all, and I detail them on the slide, but I will not attempt to explain them because, again, I think most of the approaches are similar. And emphasizing that the cost estimated were the total cost for the pilot. So we had to weight the cost up to the total for the region because the doses and the vaccines administered were for the region. In terms of the results, I think the starting point, of course, acknowledging and noting that this is a crowded table. The highlighted numbers is the number of doses that are administered. We can see that, for instance, in Addis Ababa, all the doses were administered in the facilities. But this is despite having some teams which also went to the homes to check for deliveries. In Amhara, there were 477 administered in the facilities, while 310 were administered at home. While in AfHEA, there were 583 administered in the facilities, while 187 were administered at home. So you can see there was a difference in terms of doses delivered in the different arms. I don't call it arms because this was really within the same delivery settings. Now, moving to the program costs, so in terms of the startup costs, so the costs which were to be incurred just for the start of the pilot project, and would essentially also be just startup if we were to do a national scale up. So you can see the total cost. This is for just the three regions. Of course, the numbers in themselves may not mean much because the set could differ depending on the setting. But I think what is important to pick from them is the cost structure, especially the difference between economic and financial. So for financial, the key financial flows you require for the rollout were training and program monitoring, which constituted over 85% of the cost. While for the economic costs, almost 50% was the health worker time required for delivery. And again, remember, it's because of this issue of both, especially the home-based deliveries. Now, moving to the line items, again, as I mentioned with the program activities, the actual totals may not be, because they change depending on the context, but the cost structure is likely to be similar. Again, for financial, the main cost drivers are per diems and allowances, transport, and personnel. While for economic costs, personnel remains dominant, the personnel required involved in delivery, now being over 50%, with per diems and allowances also as an important contributor to the cost structure. And these cost components are important because as you think through vaccine introduction, there are some cost components that are supported for introduction, but then you have to sustain. So you'd have to think through how you'll be managing some of these costs subsequently. Now, in terms of structure by the different cost centers, we note that the financial costs for this rollout, most of them were being incurred at a central level, with only 47 at regional level. But when we look at the economic costs, 50% of them were at facility level, with 26 at central and 24 at regional. In terms of unit costs, and we can focus on the dollar unit costs. So the cost per child vaccinated at facility level, and that's the cost of delivery, was $4.5 per child on average, while the cost for home-based delivery was around $13.3 per child. You can see almost a threefold difference between
vaccination at facility level versus vaccination at home. And of course, this varies over a wide range depending on the settings. Now, when you look at the cost across the different settings, and you look at the economic, so on the average is the 5.58 that we looked at earlier, being lowest in Addis Ababa, the urban area at 2.7, and highest in AfHEA at 27.95 for the financial cost. The economic cost is almost double. Remember, the economic cost is mainly being driven by the personnel time. And in Addis it is 6.12, and in AfHEA it is up to 50.7. When you look at the home-based delivery, financial is 13, as I mentioned, but the economic is almost tenfold. And that is the scary figure, because essentially here it implied that you would require almost $120 per child vaccinated at home. But this is mainly driven by the pastoral and a bit of the agrarian, because in Addis, most of the deliveries were made in the facility. Because of this very big spreads driven by the health worker time, we try to do some sensitivity analysis, making assumptions in terms of how we estimate health workforce. And some of the scenarios we looked at doing some one-way sensitivities to see how that would change the actual estimate, especially of the home-based deliveries. The first was limiting staff time for health facilities to 5 minutes per child as a maximum, and also limiting up to 3 hours for any home-based delivery. Because in the previous scenario, it was even possible that health workers went out for a whole day and immunized no one or vaccinated no one. So we assumed if you went out for whatever child you reach, maximum of 3 hours. So that was able to lower the home delivery cost per dose to about $30, which is still high. If we assume that we are limiting staff time to 8 hours per dose delivered, irrespective of vaccine, that's still within the $30 range. One of the other things we tried to test again, because in this project, it was being managed by consultants, and we had estimated based on health worker time using the normal salaries. So one of the other drivers is now potentially around program management. So if you use the consultant's salary for program management, this would also drive up the health worker time significantly. So, I mean, the cost of delivery significantly. So as I conclude, So as I conclude, I need to emphasize some of the limitations in terms of, for instance, the personnel cost of delivery. In the study, we had used self-reported health worker time, and that's what drove some of the reasons we had to do the assumptions. So there's likely to be a potential overestimation, and one would try and carry out similar studies using maybe other time-based estimation approaches, given that these operational challenges of delivering Hep B birth dose will be important for all the countries that are trying to introduce the vaccine. We also emphasize the sampling approach used, and the weighting is only for the 3 regions. This is to emphasize that, of course, these results would be important in estimating cost of national scale-up, but they shouldn't be considered as the cost of national scale-up. So the unit cost we generate can be input into estimation of national scale-up. There are also some challenges with some specific data components, such as cost of distribution. I think most of the studies that have done distribution know about this, so it's also a big data gap that needs to be filled. But also, this is more of a program design challenge around how
home-based deliveries were identified. So we hypothesize that there's likely to be lack of representativeness, which may affect the robustness of the estimates. And of course, the retrospective data collection after implementation may have introduced some recall biases. So the key recommendations around how to optimize use of some of the key inputs as Ethiopia plans on rolling out the Happy Birth dose. First, it's key that we still promote facility delivery, and I think linking it with the first presentation, I'm almost done. There are some indicators around trying to ensure that facilities are able to do ANC and maybe potentially deliver. It is important that we strengthen linkages in terms of women who have sought those services to be able to deliver in the facilities. Integrating some key components of the program into the MCH program, noting that in some of the countries, actually, it is preferable that this birth dose is delivered within the maternity ward. So the people in the maternity ward needs to be oriented about this. It was important, and I think potentially affected the pilot, that we think about allocating some resources to health workers who travel to do the home visits, maybe potentially linking with Patrick's presentation around if you're using community health workers and they're the ones going to do the home outreaches, then they need to be facilitated. Important is that for equity, some of these regions that are underserved, such as the pastoral areas, may require a disproportionately more resource allocation to be able to be reached. I conclude with acknowledging our colleagues in the Ethiopia Federal Ministry of Health, the regions we worked with, USCDC, and UNICEF. I'm presenting from UNICEF. Thanks very much. Thank you very much. I nearly stopped the clap for you because it took 5 minutes. I'm concerned about time because when I'm moderating a session, I'm not always much interested in people presenting and ending it without discussion. I like the discussion, the questions and discussion that comes after that. So I want to save as much time so we can have some discussions. Yeah, so the final presentation is the present value of human life losses associated with COVID-19 and likely productivity losses averted through COVID-19 vaccination in Madagascar. Is the name that I want help to call. Dr. Vasirihari Zandra. Okay, yeah, yeah. Okay. I hope I didn't murder the name. Okay. You have 10 minutes. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Today, I will present in French, as I come from a French-speaking country, but my presentation is in English. Donc, je me présente, Dr Ariza. Je suis médecin de santé publique. Je travaille à l'OMS Madagascar, au programme des urgences. Et au nom de toute l'équipe de l'OMS Madagascar que je représente, c'est un honneur pour nous de vous présenter ce travail qui concerne donc une étude d'impact économique que nous avons menée à Madagascar relative aux évaluations des pertes de vie humaines et de productivité associées à la pandémie de Covid à Madagascar.
Donc, pour ce faire, nous allons adopter le plan classique qui nous a été donné, en commençant par une brève introduction, la méthodologie et les résultats avant de conclure. Introduction. Donc, comme certains d'entre nous le savent déjà, Madagascar est un pays en voie de développement, une grande île de l'océan Indien qui, comme beaucoup de pays dans le monde, n'est pas épargné par la pandémie de Covid, puisque nous avons notifié les premiers cas de Covid-19 en 2020 et durant les vagues successives qui ont frappé le pays, le taux de létalité est estimé à 2,1%. Et parmi les stratégies de lutte que le pays a adaptées, une année après, nous avons adhéré au mécanisme COVAX pour le redéploiement des vaccins contre la Covid, avec une couverture relativement faible de 8% à la date du 2023, avec plus de 2 millions de doses de vaccins administrées. La présente étude vise généralement à déterminer l'impact économique de la COVID-19 sur la société malagasy, la communauté, et consiste également à évaluer les pertes de vie humaine associées à la COVID durant la période étudiée. Ensuite, d'estimer également les pertes de productivité liées à la mortalité due à la COVID. Et enfin, les économies gagnées grâce à la vaccination contre la COVID-19. Il s'agit donc d'une étude transversale menée au niveau national, c'est-à-dire au niveau de toutes les 23 régions de Madagascar, en se basant sur les sources des données officielles du ministère de la Santé depuis la date de notification des premiers cas à la date du 3 mars 2023. Comme il s'agit donc d'une étude d'impact économique, une méthodologie spécifique a été adoptée en tenant compte de plusieurs variables pour évaluer les pertes de vie humaine et de productivité associées à la COVID, ainsi que les économies gagnées grâce à la vaccination contre la COVID. Il s'agit des variables sans pour autant citer toutes les variables, le nombre de décès, nous avons relevé tout ça dans le rapport officiel, la couverture vaccinale, les données économiques du pays, le produit intérieur brut et certaines données démographiques également, telles que l'âge et l'espérance de vie à la naissance. Et pour l'âge, donc, nous avons catégorisé en 7 catégories. Et pour l'analyse des pertes de productivité, on a considéré la tranche d'âge productive à Madagascar, 15 ans et plus. Nous avons donc constaté que dans les résultats, que 1422 décès ont été enregistrés durant la période étudiée, ce qui équivaut à des pertes économiques estimées à plus de 46 millions de dollars, avec une moyenne de près de 32 000 dollars par vie perdue. Et comme nous pouvons voir, la tranche d'âge productive occupe une proportion importante dans le total des valeurs monétaires des pertes de vie humaine. Et suivant la répartition géographique à notre droite, la capitale, qui était l'épicentre de l'épidémie, a enregistré la plupart des cas de décès en fonction, bien sûr, de la complétude et de la promptitude des données officielles parvenues au ministère de la Santé. Concernant l'estimation des pertes de productivité associées à la mortalité due à la COVID, comme je disais tout à l'heure, nous avons pris en compte la tranche d'âge productive qui enregistre près de 1300 décès
ce qui équivalent à des pertes économiques de plus de 36 millions de dollars, avec une moyenne de près de 27 000 dollars par décès. Et comme précédemment, la tranche d'âge productive domine toujours dans les proportions d'âge, comme nous pouvons observer dans le tableau affiché. Donc, face à ces différents impacts économiques de la pandémie de Covid que nous venons de constater, la riposte vaccinale figure donc parmi les piliers stratégiques de lutte pour contribuer justement à réduire et à éviter bon nombre de décès. En effet, selon les analyses que nous avons faites, une couverture vaccinale totale des cibles permettrait d'éviter près de 56 000 décès et d'économiser près de 1 milliard de dollars. Durant la période d'étude, la couverture vaccinale pour Madagascar était de 8%, qui n'a donc permis que d'éviter seulement plus de 4 600 décès et d'économiser juste près de 130 millions de dollars. Pour conclure donc, la pandémie de Covid-19 a montré des conséquences sanitaires et économiques sur la population à Madagascar. La vaccination reste donc parmi les piliers stratégiques de lutte également, à part les autres stratégies. Avec une couverture vaccinale acceptable, on permet d'éviter des décès et de gagner des économies financières, comme nous avons vu dans les résultats. En outre, il est nécessaire également de renforcer les plaidoyers auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour leur engagement dans le cadre de l'allocation des ressources pour la mise en œuvre du RSI, l'intervention sur les déterminants de la santé et d'autres problèmes de santé pour renforcer le système de santé. Les résultats observés dans la présente étude pourraient être approfondis également à travers de futures recherches pour plus d'exploitation. Donc, pour plus de détails et des informations complémentaires, nous invitons donc à vous référer à l'article ici publié qui est déjà disponible en ligne dans BMC. Donc, je vous remercie de votre attention. Les co-auteurs aussi sont là pour répondre éventuellement les questions en anglais et en français également. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour... Okay. I think we've all done very well. 5 presentations, we managed to do it, and we still have about 50 minutes for questions and discussions. So somebody will ask, COVID-19 is gone. Why do we have to present this? But it's very important because pandemics are always with us. And this could be a lesson for us to prepare for the next pandemic. So I will now invite all the presenters to come here. Please, all of you. Pardon? Yeah, we'll put a chair here. Just put a chair here. Yes. Exactly. Okay. So let's make use of this 50 minutes or less. So I'll quickly take questions, a number of questions, then our presenters will answer, and then we'll continue.
Any questions? Yep. Good afternoon, everyone. I'm Kendi Adeni here. Just some quick questions. First to the presenter on chronic disease, chronic kidney disease. So you had mentioned that prevalence of the disease in Nigeria, in Abuja, is high. And I question myself that, is it about prevalence or about referrals to those centers in Abuja? So question to Patrick. So I would dwell a bit more on the programmatic side of things. Okay, good. So number one is, question will be, the CVs or the community health workers, how do they store the commodities? Which commodities in the first place? RUSF, RUTF? Now, how do they manage their inventory in terms of storage, wastages, record keeping? This we know there are several costs around them, but we're not so clear in the presentation. Thank you. Yeah. Questions, clarifications, comments? Yes. First of all, it's great to be in a session like this and hear so many, well, 5 cost effectiveness analysis and how much more needs to be done, how many more need to be done on every area. So it's really good. It's great that you've engaged in these studies. My question is for the speaker, and I can't remember the name from Kenya. Mm-hmm. Yeah. So I was very interested in the choice of Turkana. I lived in Turkana 45 years ago for 2 years. And the people move around all the time. It's the most difficult place to do such an intervention as people move around. Did you choose populations, people who were then static and near to the health facilities and could be followed up, or how would that work in that huge area where people move around for weeks and months with the animals? I was just very interested in why you chose that place and how. But great that in the situation it was, whichever sort of populations within the Turkana people that you chose, that it was accepted and is making a difference. But I'm wondering, what about the people who live the traditional lives? Because this couldn't work for them, and what would be the alternative then in that case? And then this presumably, if it was successful in Turkana, that would also work in Marsabit and the other areas on the other side of the lake. Yes. Yep. Second here. Thank you so much. Thank you to the presenters, and congratulations on the presentations. So I have a couple of questions. So for the Nigeria study, I just wonder if you were able to use a threshold for your cost effectiveness. I know those are not perfect, but at least we saw in Kenya they tried something. And in this case, specifically because you are comparing hemodialysis with basically doing nothing, it is quite obvious that hemodialysis will be better, especially when we're not talking about elderly and people closer to death. So if you had maybe a threshold, it would help make the case better. Thank you. Okay, one more, so I can turn my attention to the presenters. Yep. Hello. Je vais amener tout le monde à porter les casques. Je vais parler en français. Yes. Modérateur, c'est possible? OK, merci bien. Et ma question va s'adresser à Yabougou.
du Nigeria, voilà, sur la dialyse. Et il faut reconnaître que la dialyse, c'est une, je dirais, méthode transitoire. L'idéal souhaité, c'est aller vers la transplantation rénale. Au regard du coût, ce n'est pas très évident pour notre pays. Je dirais même que l'idéal, ce n'est pas de connaître une insuffisance rénale chronique. Et je veux savoir au Nigeria, quel est le modèle économique type de financement de la prise en charge des cas de dialyse. Je suis du Burkina Faso. Quand on regarde l'évolution de la prise en charge des cas de dialyse au Burkina Faso, il y a une évolution. Initialement, les hôpitaux supportaient à eux seuls toutes les charges, c'est-à-dire l'équipement, l'approvisionnement en intrants, jusqu'à la réalisation de la dialyse. Mais au regard du coût très élevé, le modèle économique a évolué. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons une convention avec un prestataire. Et le modèle économique se présente comme suit: la mise à disposition des générateurs, la mise à disposition des différents intrants. Et en retour, l'État burkinabé ne fait que payer des kits de prise en charge des dialyses. Donc, je souhaitais également que le présentateur nous partage un peu l'expérience du Nigeria. Merci encore pour cette brillante présentation. Dr. Fadima, can you help us with the translation? Okay, thank you. So he talked about economic model for financing of renal dialysis. In Burkina, the model evolved. For the first moment, all the cost was supported by the hospitals, and then now they have a kind of contract with the suppliers or the providers, and the government just paid for the consumable. It's kind of kit, consumable for the dialysis. So you would like to know what is model in Nigeria, if you can share your experience about this. Thank you very much. All right, so I will turn my attention to the presenters to give us brief responses. Okay, thank you very much, and for your interest in our communication. And I had 2 or 3 questions, and the first one is related to the storage of commodities. I think the intervention was conducted in partnership with UNICEF in Kenya, and UNICEF was the partner which was providing for the commodities that we use there. So the typical commodity that was used was the ready-to-use supplementary food, which is really tailored to the needs of children with moderate acute malnutrition. And this commodity it's basically an individual dose per day, and it's very dry. So there is no specific needs. There are no specific needs, or there are no particular needs for storage for that, because it can be just stored anyway under normal, weather conditions. But what was important, or what is important to note, is that before the intervention was initiated, all the CHVs received trainings based on guidelines on how to keep the commodities in their homes, how to deliver them. And this was on a daily basis, as I said, and it was closely monitored by UNICEF and the partnering team, so that it is not overused per day, so that it is not like sold on the market or given for free to someone else. So we did that purposely, so that we can really reduce wastages. And it was successful, thanks to the fact that people were trained before, before the intervention or the launching of the intervention. As I said, because of this approach of closely monitoring things on the ground, wastages was really low, because people knew from the beginning that it's only
1 dose of ready-to-use supplementary foods that they have to deliver per day. And then they knew also that per day, supervisor will be, passing through to monitor what is happening on the ground. So basically it worked, and we did not really notice a lot of wastages owing to the intervention. Then coming back to why choosing Turkana, I think Turkana was chosen based on the baseline assessment on the condition of malnutrition, whether let it be, moderate acute malnutrition or severe malnutrition in the continent. So we went there because we knew that the problem was very important there. And then we knew also that there was a need to do something. And based on the fact that the prevalence of acute malnutrition was higher there, it was chosen to investigate the case of Turkana. But of course, you are highlighting important, aspect on the study, particularly because Turkana is very pastoralist. So, finding people it's sometimes very hectic to really have them adhering to the treatment. But what we did in the beginning is to kind of have a community and stakeholder engagement at the community level so that we can really draw the importance of, adhering to the treatment and, foster more engagement from the community towards the intervention that we were planning to implement there. The other thing is that the treatment doesn't take long to be completed. It's about 8 weeks. So, for pastoralism to be really a huge problem, it has to do with a treatment that would take longer than that. So because of the double effect of, having a shorter time for administrating the treatment, 8 weeks maximum for those who took long to cure, and also because of the fact that we engage community from the beginning, it was really easier thereafter to have the intervention being more, accepted by the population and come up with the result that we just presented right now. Thank you. Thank you very much. So I'll start with the economic model. As from childhood, I've been trying to learn to speak French. It's not been easy. I know one day I will learn. I would have preferred to answer you in French. Now somebody else has to answer, interpret for you, but I know you can hear me. So the economic models for treatment for renal dialysis in Nigeria, before now we had 6 sessions on the social health insurance, which is a Nigeria National Health Insurance Authority. 6 sessions partially covered, 50%. And that doesn't go anywhere. So this study, part of what it intends to achieve is to see how the policy can change. People can have more access to hemodialysis. And recently, I think within the past 2 weeks or so, the government has made a kind of an announcement that what you have in Burkina Faso will start happening in Nigeria, where the government will provide the consumables. Up to 80% of the cost of hemodialysis should be covered in selected centers of excellence where people can go and have their dialysis. 6 zones, there are 6 geopolitical zones in Nigeria. The first the pilot phase is to have a center per zone, which I believe is not enough because Nigeria is a vast country, and to move from one state to another, even within the zone, will be a challenge. We need to be able to scale that quickly. But the more important thing is to let health insurance spread. Health insurance in Nigeria covers about 20 million people. But that is just about 2 million people, which is just about 9 to 10% of the population of the country.
And so we need to scale it up. And when we scale it up, we should be able to cover dialysis and even renal transplant in that. So those are basically what we are doing for now. There's also the aspect of trying to see what we can produce locally through the presidential initiative of vaccine and some of these consumables to be able to produce some, and that would drop cost a reduction in the cost of conducting dialysis. Now, there was a question on the prevalence. The prevalence is for chronic kidney disease is actually high. For end-stage renal disease is lower. Of course, it's a fraction of that. But what I was talking about it being high is low and middle-income countries, though it's still high in Abuja. I don't have the value, but I think there are few literatures around 10-point-something% or so of cases that have been seen. And then in targeted group, it's even higher. People with high blood pressure, diabetes, is up to either 3-point-something% or so of that. So we couldn't use a threshold. We were aware that it would be possible to use that. And that's one of the main reasons we did not use QALY for this study. We decided to use DALI, which is more advised by WHO for a country like ours. As we speak, there's a study that NHIA, Mahidol University in Bangkok, and also the Euroco group are trying to develop the value set for Nigeria. That study is ongoing. But we didn't really do that. What we did is a little political also to show that, well, if you don't do anything, people will die. But if you do this, it's far better than not doing anything. So that's what the study intends to achieve. Thank you. Okay. Is anybody? Okay, that's fine. All right, great. Actually, we have run out of time, unfortunately. These very interesting presentations, and we should have discussed more, but run out of time. So we've been treated to a very interesting issue about base financing. Is cost effective. Hemodialysis is also cost effective. Community health volunteers and health facilities are cost effective for malnutrition. We also were treated to facility-based treatment, more cost effective. And we also looked at COVID-19 having a substantial cost and productivity losses in Madagascar. These were issues that were very interesting. And I want us to put our hands together for our presenters. On this note, I want to thank you for coming to this session and being part of this. Thank you. We'll have a